we do that? Why we mix our ceramic? Tell me. To get more bubbles. To get more bubbles inside. To get more bubbles inside, exactly. So as you can see, I don't mix the ceramic. It's not good to mix a lot. You can mix it, but not mixed like crazy. The problem is not in the wet palette. If I mix here, it's not so big problem. The problem is the glass. If you mix on glass, it's a big problem. This is the best isolation ever. This is the best, the old one, the best isolation for concrete. Old school. Give me a color that you don't use a lot, like sea, like a color that you don't use it so much. Dentin. Whatever, yes. It's the first one. שם חומר כאילו זה שלו. רגע. מה זה רגע? הוא לא עושה עוד כלום. זה לא משנה, הוא עושה. לא משנה, אנחנו צריכים הם לקבל רוצים את גם המכשירים לראות. שלנו. ביקשתי ממנו, רגע. כי הוא מתייבש יותר מהר. They want to see לא the... הבנתי. זה מים או... יפה. דיש 2. מה זה ששם עכשיו? סתם. רק מים, מראה רוצה להראות. זה רק בכלל, להראות לו את ה... למה זה... הזכוכית, למה שמערבבים. So now I'm mixing, as we usually do. A lot of people. אז הוא עושה קציעה ועכשיו זה די 2. אני מערב אותו יותר גדול. Because they need to be more homogeneous. Okay. Perfect. Perfect. And here we will not mix at all. We will just leave the ceramic to absorb liquid. נפל. לא להרבה. Leave it here. מתייבש. Different color. Different color, and this one stays a little bit better. Boom. Sorry. No. Okay. Let's see what will happen. Just curiosity. Simple physics again. מה זה, רענן? מה זה המזרק הזה? זה דבק. דבק, זה שלא נקרא- תלך כן, איזה דבק זה? מה זה? כמו שלנו, איך זה... סטאביל ג'ל. תשמע, אנחנו... זה סטאביל ג'ל. תחת. כל אחד מהדק. כן, אבל איפה אני משיג אותה, ג'ל? זה סטאביל ג'ל של MPA. יש כן, לנו. כן, יש לנו. כן, רענן. MPS? כן, יש לנו. טוב לציפוי. זה לציפוי במיוחד. זה טוב כן, אימקס. זה טוב לציפויים, וזה טוב גם שמים את זה, זה לא... Let me fix the camera. נשרף גם טוב, אבל זה לא נשאר אחרי שרוף. בסדר, קלקל. רואים? טושטש. קצת מטושטש, אבל הנה עכשיו עושים. Okay. So, אפשר כל השקעה שהוא יתרק שהוא יגיד מה הוא לוקח. כי לפי הצילום לא רואים. גם פה לא רואים. אז שהוא יגיד אם אפשר. רענן, תגיד לו שיגיד כל הזמן. זה עכשיו הוא בקדנטן. זה לא פקדנטן. כן, tell them what to take because they don't see. I will tell you. Yes. So, the bridge in the final position. So, we start with opacity. Okay, Nondas, but we work with A2 and A1. Why you choose opacious body A1?
Why? Brighter. It's brighter. Because it's brighter. Because I need to have my partner to help me to have internal reflection higher, so I will be sure about what? About value. I will work in a 6-unit bridge, but I will show you the same way of thinking if you had to match a single center. Because if you walk 6, it's okay. Nobody will see value a lot or whatever, okay? But if it was 1, it will be a problem. So, what I'm doing, I'm creating opacity first. Opacity. Sometimes with zirconia, it's not necessary. I don't use any opacity. Nothing. Why? Because zirconia has certain amount of opacity and brightness as material. Okay? So many times for zirconia, I don't use any opacity because my zirconia it's multi-layered and it's like A2 to enamel. So I'm okay. I don't need to use opacious body at all. But I'm using in specific areas. I will explain to you. For example, here, laterals, the cervical area are more inside. Do you see that? So I will apply just a little bit. Just a little. Just to bring them to the same opacity with centrals. מה זה זיתים בפאק? דלתין הפאק, A1. So, just a little, just a little, just a little. הוא משווה את הגובה. את האור ואת האור. So, now, and I will ask you, would you like to make high opacity, low opacity, or medium opacity case? Tell me. If it is high opacity, and I will give you the keyword, like a bone, tooth, like a bone, I will use opacious body. If it is more translucent, like a very illusion of depth, like this lateral, I will not use nothing of opacious body. Why I have to use? Nothing. I have enough opacity of my framework. Many times for zirconia, I can tell you 60, 70%, I don't use any opacious body. Because I'm managing the opacity with the design of the framework. Okay? If it is medium opacity, I will do this, what I'm doing now, let's say medium opacity. But what always doing, look, is this. I'm making a secondary framework with opacious body. I'm extending the framework and make a secondary framework just a little up to the zirconia framework. זה גם כן דלתין הפאק. A little bit. זיתים בפאק? כן. כן. Just a little bit. רק מעט מאוד. And this opacious body has to be one step back. If my final case it's A2, has to be A1. If it is A3, has to be A2. So why I'm doing this? First of all, to put away the light from the connection between framework and dentine. So then it will be, it's like a transition area. A little bit, like a crown, you see? Like a crown. I'm not applying everywhere, just a little. Just to extend a little bit. Secondary framework. It's not good to use aurora. Areola, it's too translucent. Doesn't give you opacity. Areola, you can use it outside, not inside. Not inside. Yes. So I use just a little bit to extend and make a secondary framework. And the reason that it is one color back is to keep the כולם שומעים? שזה יהיה שקוף או מה? לחבר את ה... שומעים? או שעל בסיס שזה יהיה אדום, הוא רוצה להבליט. לא, כשהוא מדבר, את שומעת? the reason that I use this A1 is to keep the value high. Why? Because in this incisal area, I will use a lot of transparent materials.
and maybe this transparent material seems gray. So when I use this, it's a bright reflective palette, and never my transparent, it will be with gray appearance. I can use a lot of transparent, a lot, and always it will be in a good value. It's an opacity palette, just to protect the value to the incisal area. Is this understandable? So why one step back, you say? Because it's more bright and reflect more. The white wall reflects more than the black wall. Okay. Okay? Just a secondary framework. Would you like to make straight teeth or a little bit torsion? A little bit. You see already this one start to be dry. See? Okay, I will make straight, but I will give nice contours, morphology, contours a little bit more dynamic, okay? Sí, señores? Sí. señores? בסיס שהוא עשה אטום, הוא מכין משהו לשקיפות, שכאילו שזה יחזיר, יבלוט, זה יחזיר. שזה יהיה טיפה יותר יבלוט, כאילו אחר כך, את השקיפות. זה מופק בודי בהיר יותר מהדנטים מהדלפין שהוא... עכשיו מה הוא שם? זה 2 משתמש במופק בודי אחד. תהיה לו החזרת אור יותר בהירה. לא יותר ממלון. גבוה ולא יותר נמוך. This is ממלון 2. בבאדי הוא תמיד יכול להקרות אותו, אבל להוריד אותו הוא לא יכול. And this is אותו דבר, הוא משתמש opacious באור body. בודי כמחזיר אור, בהיר. בגלל זה הוא עושה אותו בהיר יותר. Why do you need the opaque body? I don't need it, but it will be very thin. אבל הוא מחזיר אור. It will be very thin, so that's why I use a little bit opacious body, not to be visible זה the, מה שאני אומר. the framework. הוא מכין בשביל השקיפות יותר יבלוט, אחר כך. בדיוק. Okay, let's say now שיחזור לשקיפות. סוף השקיפות. I will ask you. I need to the two centrals. The lady, the dentist, where is the dentist? Yeah. She told me I need the two centrals more bright, like A1. So I need the two centrals to reflect light, okay? To make them a little bit more reflection in some areas. I'm trying to explain you the importance of opacious body. The opacious body, don't use it like a chroma. In Greece, a lot of technicians, they use the opacious body. Look, this one is dry, getting dry after, let's say 10 minutes, 10, 11 minutes. Let's see what will happen with the other one. I can tell you that it will stay wet at least 4 times more. It will be 40 minutes at least. It will be 1 hour, at least. And I will explain you why. So, a lot of Greek technicians, they use opacious body just to make the cervical area a little bit more colorful. This is totally wrong. Opacious body, it's not a color, it's opacious body. You can manage the opacity, not chroma. Okay? So, if I like to make the two centrals, in this case no, but the two centrals a little bit more reflective inside, I'm using the Leonidas, Leo, look at me, just to the line angle, just to reflect light. Because zirconia, it's YML, מה זה עכשיו? translucent zirconia. עדיין לא בא. זה ממשיך על שבירת האור. I will use only here, just to make more bone appearance, like a bone, okay? שלד יותר נכון. Exacto. Maybe you don't, but let's try. הוא הסביר למה הוא לא מערבב את החומר? בסוף הוא יסביר. הוא עוד לא אמר. But this layering that I'm doing now is depending the final morphology.
So that's why it's important. That's why it's important the diagnostic workshop. Okay, the diagnostic workshop. That I need to have a diagnostic workshop in order to get the final contours. Okay, so I know the final shape. I have it in my mind. I did the diagnostic workshop. I know the final shape. That's why I'm doing this. Number 6. Okay. So if it is like my lateral, it was flat without any prominent mesial, maybe I'll keep it like this without any of this body. Okay, it's depending the anatomy, depending the final morphology, external morphology. So the internal anatomy, chromatic anatomy, has to be according. Okay. Ready. So with opacious body, I made reflection areas. You see that? I can apply also this one, but okay, I will know. Opaque body. A1. A1. Yes. And this is dentine A2. Looks a lot, right? כן. A2 looks a lot because I will apply only one quantity and finish. מה אם הוא בונה? מה הוא עושה? הוא לא מערבב את זה, הוא רק מניח. זה חלק מה... And someone asked me, Nondas, what happened? What I'm doing at the beginning. Look at me. I'm working and then I have openings in the proximal. מה זה, ממילון? Mamelon 2. Yes, I ask you. Yes. When What I I'm go doing, to I this- forgot because we were talking to do now. Always when I have the bridge in my hands, I put ceramic in the proximal, I condense very well, very well. I make it very compact and then I put it in the model. First in the proximal and dry, condense very well. So I avoid openings. Understand? מה התפקיד שלכם? יבש. כמו שיער. לעשות פלט. במקום לשים על זה נייר ולהשטיח את זה. נייר מאבד לו את עצמו. ברור. כל מה שכבר חשב לך. שם דוחה שמה אצבע. A2. עכשיו שהוא דוחף את החומר, הוא לא מזיז מה שהוא עשה בהתחלה. הוא מזיז, בטח 100%. לא, הכל רטוב בחזרה. Thank you very much. מה עושה עכשיו? גם בודי, לא? כן. It's only water, huh? You can use liquid. יותר קל לעבוד בלי לענות. Now I'm using only water. זה מים לא מעדן. ברור לו מאוד. זה גם לא מי פה. מים שלנו. מים מהים, ילך. הנה, הפקק שם. אתה רוצה את הפקק? לא. זה נראה כאילו קל.
לא, כי החרסינה עומדת כאילו... היא לא זזה, זה שיפה. נכון. זה הסיבה שהוא לא מעבר אותם מים בהתחלה. לא, אמיתי, נורידה כי לעומת סרנקו, איך קוראים לזה סרנקו? סרנקו נופל. נופל, כן. A1. זה מיוחד, אלא אם כן הוא... אתה תבין, לפני שאתה מתחיל לבנות. זה מה שעכשיו בדיוק חשבתי, הגושר לא נופל, לא מימות. לא, הוא שם שם חומר שמדבק אותו שם, ג'ל. דבק כזה. יש על הספורט. הנה, זה דבק הזה, השחור הזה. זה רעמי. See how soft is the אם תרצה ceramic? דני משווק אותו. Do you see that? קרימי. Creamy, nice, like Italian ice cream, like very, very soft. דניאל, יש כמות של זה חרסין, הסלמוניה עומדת במגירה, אני הולך לפתוח אותה. לא, הם מכחולים כל הזמן, אני בחיים לא עבדתי ממנו. שנים, לפני 20 שנה. שם אני זוכר. רק לא ראיתי, לפני 20-30 שנה. רק מכחולים. גם מכחולים בכמה מאות שקלים. ואני קורא אותם. הוא לוקח את המכחולים. 300-400 שקל. כל הכבוד, בסדר עבודה. אני הכרתי מישהו שהיה בונה עם הזה של הארגון, של הספרציה. כן, הוא היה בונים לכל פעם. לפני 20-30 שנה היה בונים לכל. מי לא? כולם היו בונים. הרבה היו בונים לכל. אני הכרתי מישהו ככה. אתה היית בונה עם הציפורן פעם. נכון? באמת. היה בונה עם הציפורן. באמת, אלון? בזרת היה לו ציפורן ארוכה. הוא היה עושה ספרציות עם ציפורן. היה בונה. אתה זוכר דברים ש... אפילו הוא לא זוכר. ממש לא.